Great. Hello, everyone. We continue our discussion of Chernoff approximations. I will briefly remind what we have discussed on the previous seminar. And then you tell me when the new materials of Chernoff approximations to semigroups of operators and its connection with approximate solution of differential equations. The main theorem, which provides an estimate for the rate of convergence, is obtained in a joint work with my colleague Oleg Evgenievich Galkin. This is why I consider him as a co-author of this talk. First, we discussed our today's topic on the map of science. So this is a branch of functional analysis on one parameter semigroups of operators. This is a very nice overview written by Yana Budko. We discussed how one can define the exponent of an unbounded linear operator in Banach space. These are properties that should be kept, and this is a formal definition of a C0 semigroup and of its infinitesimal generator. So we say that we have C0 semigroup in a Banach space F. If for each t, v of t is a linear bounded operator in F, and v of 0 is identity operator. V of t1 plus t2 is a composition of v of t1 and v of t2, and for fixed vector f, this vector v of t f depends continuously on t. This is called the strong continuity condition, and the previous is called the semigroup property. So all that is a strongly continuous semigroup of linear operators in Banach space. And there is a infinitesimal generator of each C0 semigroup, which is derivative at 0. So here, this function, we differentiate it at 0 and obtain linear operator, which is defined not everywhere, but only on some dense linear subspace in F. And those vectors f such that this function is differentiable belongs to the domain of this infinitesimal generator. Generator is unique and defines a semigroup uniquely. This is why if the derivative at 0 is equal to L, then the notation v of t equals to e to the power tl is used. So we see that C0 semigroup is a natural generalization of the definition of the exponent. And it follows from the semigroup property that the derivative at every point of our semigroup is nothing but the semigroup and the generator applied to the semigroup. That's it. So we see, discussed some relevant notions, discussed that the semigroup satisfies the following Cauchy problem, which is just the ordinary differential equation for function with values in Banach space. If our Banach space F is the space of numbers, then L is also number, and e to the power tl is a usual number valued exponent, and it satisfies this Cauchy problem. And the same situation is when Banach space F is infinite dimensional. Then we discussed the Stone theorem, which is one of the main backbone theorems of quantum mechanics, and it says that the Schrödinger equation
has a solution for every vector psi zero for every pure state of the quantum system, and the solution is given in that form by the C0 group of unitary operators, and this is why Stone's theorem established the existence of dynamics in the Schrödinger equation. Then we discussed some other Cauchy problem. We discussed connection of C0 semigroups and semiflows. Um, Semiflows are nonlinear dynamical systems. C0 semigroups are linear dynamical systems. However, each semiflow induces a C0 semigroup in the set of functions on the manifold where the semiflow is defined. Then we discussed four equations that can be solved with the semigroup. So if A is the generator of C0 semigroup, e to the power Ta, and we know e to the power Tl, suppose that we know e to the power Ta, then the solution of this Cauchy problem is given by the semigroup. Solution of this inhomogeneous Cauchy problem is given with the help of semigroup using that formula. Then this integral equation, this one, which is the integral version of this Cauchy problem, is again solved by the semigroup. The solution is given by the semigroup, and the solution exists for all vectors u0 from our Banach space, and in that version, differential version of Cauchy problem, the solution exists for all u0 from the domain of the generator. And the last equation in Banach space that we discussed is the following equation. This is the equation for the resolvent of operator A. Um, the inverse of operator lambda identity minus A is called the resolvent of operator A, calculated at point lambda. Lambda is a complex number. Every semigroup satisfies such estimate. So we fix some m and w for which this estimate holds, and for all lambda with real part greater than omega, and for each vector j from the Banach space, this equation has unique solution f that belongs to the domain of A and is given by the following formula. F is the result of applying of the resolvent of A to vector J, and this is someone wants to enter our meeting, so I let him or her to come. So this is a fact of a C0 semigroup theory, that the resolvent can be represented as the Laplace transform of a semigroup. Thus, if we know the semigroup, then we know F, which is the solution of this equation. Please, questions. No questions? Do anyone hear me? Yes, we can. So, questions? Is everything clear for now? Please tell me something.
Guys, is everything clear? Or probably you have some questions? Do you hear me? Someone, please talk to me. You say yes, what does it mean? Yes. Do you have questions or is everything clear? Please turn on your microphone and just tell me. No question. Okay. Then I proceed. And what was the last slide? This one or okay? Probably we have some technical problems and no one can talk to me. Do you remember this slide or not? Please reply. Should I go into details here or not? I remember. Excuse me. I remember the last topic. Last meeting you have give the give a solution of this equation, right? So you remember this slide or not? Yes, I remember. Okay. Um, so I briefly will discuss it anyway. So we consider the Banach space of all real valued functions defined on the real line here that are uniformly continuous and bounded. With the sup norm, it is a Banach space, and suppose that A, B, C are some functions from UCBFR. They considered as some known parameters, and we define the second order linear differential operator with variable coefficients. And suppose it generates the semigroup, and we suppose that we know this semigroup. Then we can write the following parabolic differential equation with partial derivatives and introduce vector valued function u capital of t, which is defined as follows. This is a function which belongs to UCB. So for each t, this is a function of variable x, such that at point x it takes value equal to u small of t and x. And then the Cauchy problem 1 in Banach space can be interpreted as a Cauchy problem for parabolic equation with partial derivatives, and the solution is given by the semigroup. Thanks to item 1 of this theorem. And now let us go to item 4, which says that equation is solved by this formula. Here we multiply this equation by -1. So it becomes AF minus lambda equal to minus J. Here, this is this equation, and it is solved by the semigroup. So if we know the semigroup, we can solve such linear ordinary differential equation and such partial differential equation. Then let us consider real valued functions defined on Rd. For fixed d, again, this is a UCB space, functions that are uniformly continuous and bounded with the same sup norm. And we define
the following linear differential operator of second order with variable coefficients. And again, thanks to item 1 of theorem, which was shown on the previous slide, the solution of that Cauchy problem is given by the semigroup. And here, the equation um, for vector f um, becomes second order linear elliptic partial differential equation, and the solution again given by the Laplace transform of the semigroup. So the semigroup is a useful thing. If we know the semigroup, we can solve a lot of equations. And the question is that how one can calculate the semigroup. And this cannot be a simple task because to find the semigroup, you need to solve the Cauchy problem in Banach space. Um, and well, how we can do it? Um, so one of the possible ways is the Chernoff theorem. Uh, do you remember this slide? Have we discussed it or not? Please tell me. Excuse me, I think, as I know, in the geometry, in the differential geometry, it is one way to think about the exponential Map. map. Yeah, Yes, we need to think about whether it is exist geodesic geodesic existence of the geodesic, and we need to prove that whether it is uh, closed or not, or open, and we will think of the Jacobi field of at one point of uh, a point of a manifold. So this, how about your problems? How about your topic this is very related simple. about that? Yes, this is very similar thing. Um, in the differential geometry, operator L here is a vector field that can be interpreted as differential operator. And here the manifold is very simple. It is linear space. However, it is infinite dimensional space. So linear, but if infinite dimensional. And this exponential map is defined on the whole Banach space, on the whole manifold. So it is not just the same, but very close. Okay, thank you. So have we discussed the Chernoff theorem on the previous lecture or not? No, no, I just it's a new question. So this is the new material now, yes? Yes. Aha, okay, so then I'm slowing down. Uh, I finished my reminding of what we have already discussed and start to present some new material. Um, So the following theorem was proposed by Paul Chernoff in his PhD thesis, defined in Harvard University in 1968, and there are several formulations of the Chernoff theorem. Here I present one of them, and the statement is the following. Um, Suppose that operator L um,
is a densely defined closed operator in Banach space, and L generates a C0 semigroup, e to the power TL. Suppose that for each t, linear bounded operator S of t is given. Suppose that there exists some number such that the norm of S of t grows not higher than the exponent of Wt. Suppose that function S is strongly continuous, um, which means that it is continuous on every vector f, and S of 0 is the identity operator, and the derivative of S at 0 is equal to operator L on the core of L. Um, the English uh, term core in Russian is translated by the phrase существенная область определения, like essential domain, which is a dense linear subspace in the domain such that if the operator is defined um, on this core linear subspace, then if we close this operator defined initially only on this domain, then the closure is equal to the initial operator. So uh, it is, if we want to define a closed linear operator, it is enough to define it on the core, and then when we take closure, then we reconstruct all the operator. This is the notion of the core, and these two conditions altogether mean the following: that uh, S of t is equal to identity plus TL plus O small of t for each f small from some linear subspace D, and D is a dense linear subspace, and the closure of operator L defined only on D is equal to the whole operator L. So we see that if one says that S of t is equal to e to the power TL, so our S is the semigroup, then all the conditions are satisfied. Um, so this function S is pretty close to the semigroup, but it is not required to have the semigroup composition property. So and it is not unique. If we slightly modify function s to keep all the conditions, then we get in. So s is called the Chernoff function for operator L. So for each uh, operator L, there is a unique semigroup, unique resolvent, but many Chernoff functions. Um, suppose that all the conditions are satisfied, then Chernoff's theorem says that this limit of supremum of the norm of the difference is equal to zero. What does it mean, S of t over n to the power n? It means the composition of n copies of linear bounded operator S of t over n. So if we fix t and then it is a linear bounded operator defined everywhere on Banach space, and we can take composition. Here is the paper by Paul Robert Chernoff containing this theorem, and if the equation star holds, then we say that S is a Chernoff function for operator L. Um, Let us discuss why indeed the Chernoff theorem holds, why it works, provide some intuition. This is not a rigorous proof, but just some intuition. So thanks to this condition 5, we have that S of t can be represented as follows. Let me
substitute t here by tau, and we have this. Then, when t is fixed and n is fixed but goes to infinity, let us set tau equal to t over n. Then, if n tends to infinity and t is fixed, it goes to zero. So, if I put such value of tau here, then I obtain this representation. And if I take then the nth power, Chernoff theorem says that it converges to TL as n tends to infinity. And this is um, the form which is close to the so-called second remarkable limit in Russian terminology. Um, and we can see from here that Chernoff theorem is an infinite dimensional analog of the following fact. Suppose Banach space is a set of all real numbers. Suppose L is a real number and function S maps R to R. It should be better to write here not R but the semi-line from 0 to plus infinity. And then these the same two conditions. Um, the value of 0 is 1, the derivative of 0 is equal to L, then the one-dimensional version of Chernoff theorem says that here n is just regular power of a number, that this limit is equal to e to the power TL, and this uh, is based on the second remarkable limit with x equal to TL. So this is a very nice thing, and one also discussed the so well. First, let me ask questions. Do you have questions? Okay, think of some questions if you have. I need several minute break, like 5 minutes, and then I will come back. You please think of some questions. Is it clear what I'm speaking about? Please give me some feedback. Uh, the question is, can you remind it? Can I remind what? Please just turn on your microphone and just let us, or probably even camera. Let us discuss. Kira, what is your question? Can I remind what? Could you please just turn on your microphone and ask your question? I don't understand. What is the problem? Why cannot you just turn on your microphone and ask the question? Is it allowed by admins? It was about the previous theorem we already covered.
Okay, which theorem? Please turn on your microphone, please. По-моему, это относилось к слайду 19, когда вы показывали. Так, хорошо. Вот кто-то включил микрофон, я вам очень признателен. Так, давайте, слайд 19. Вот, теорема Чернова. Так, что скажете? Ну, вы тогда спрашивали, вот прошли вот этот слайд в прошлый раз. Ну, она написала, что надо напомнить это слайд. Ага. Так, хорошо, ладно. Давайте я с вами пообщаюсь. Понятна формулировка теоремы Чернова? Понятно? Понятно, Ага. ну да. А вам комфортно будет по-английски общаться? Ну, не совсем. Но вы понимаете то, что я говорю по-английски? Да, конечно, понимаю, но потому что найти подходящие слова тут же быстро, это немножко затруднительно. Хорошо, вы тогда задавайте вопрос по-русски, я буду рассказывать по-английски. Вот. Вы, если что, меня сразу останавливаете, задавайте вопрос по-русски, а я переведу ваш вопрос на английский и отвечу на него. Как вам такое? Нет, понимаете, я не могу сказать, вот я вот так как не специалист в этой области, я могу проследить просто то, что вы говорите, я то, что понимаю. А так то, что вы Так, спрашиваете, вот ясно ли все это, я не могу сказать полностью. Вот. так и я как раз и хочу, чтобы даже не специалистом в этой области, ну, что-то вы новое узнали для себя. Ну, как решение дифференциальных уравнений частных производных, вот методом Чернова, в принципе, ну, вроде бы это все понятно. Э, ну, спасибо вам, пожалуйста, оставайтесь на связи, чтобы хоть кто-то со мной разговаривал за аудиторией, чтобы я получил хоть какую-то И обратную связь. yes, So, for each t, we have a linear bounded operator e to the power tl, which is a linear bounded operator in Banach space F. However, if we know operator L, it is not easy to calculate the e to the power tl. But as Chernoff theorem says, if we for each t can construct some another linear bounded operator which possesses these properties, then we can represent the semigroup as the limit of such sequence. Here, power n means the composition of n copies of linear bounded operators. Uh, Kira, I see your situation. Okay, then ask questions in the chat because I'm here to to let you know something new. So I'm interested in your questions. Okay, so we discussed the intuition that stays behind the Chernoff theorem. Let us skip the Trotter formula and consider simple examples of Chernoff functions. Let us define the following linear operators where A, B, and C some uniformly continuous and bounded functions. Here are two Chernoff functions. The first one proposed by Professor Smolyanov, who was my scientific supervisor. The second one I proposed in 2016, so 10 years ago. And all of them satisfies the Chernoff theorem with this operator. And how it works. Let us check the conditions of Chernoff theorem for this Chernoff function. It is easier than for this one, so let us check for this. First, the let us just check all the five conditions. First condition says that operator L generates a C0 semigroup. And as we see here, this is a fact about operator L, not about Chernoff function S2.
And this fact holds if the infimum of A is greater than 0. Then let us discuss items 2 and 3. What do they say? That S of t is a linear bounded operator and it satisfies the following condition for some omega. I remind you that linear operator is called bounded if its norm is finite. And for linear operators, the notion of continuity, the notion of uniform continuity, and the notion of being bounded is the same because it is a linear function. Let us prove that the norm is finite and even more it satisfies such an estimate. Here is our Chernoff function and what we will do. We want to estimate the norm of S2 of t applied to f, so we take supremum from that expression. Supremum with respect to x, and here is just honestly written Chernoff function. Then we see that the absolute value of the sum is less or equal to the supremum of summans, of absolute value of summans. And here we have supremum with respect to x, and in the norm of f, we have the supremum of f of some, say, any other value. But nevertheless, function a is bounded. So when x runs over real line, then the argument of function f runs also through the real line. So this supremum is equal to the norm of f. So we have 1 over 4 norm of f from here, 1 over 4 norm of f from here, 1 over 2 norm of f from here, and here we take non-negative t non-negative t in front of the supremum and obtain here the norm of c. So all the thing is less or equal uh, to 1 plus norm c of t, and here this linear function is the tangent line to the exponent of 0, so this condition holds. And we proved that conditions 2 and 3 holds. Now the next condition is continuity in t, and it follows from the fact that for all functions here, f and a and b and c, those functions are uniformly continuous and bounded. So if say some sequence Tn converges to T, then because f and a are uniformly continuous and bounded, then for each f, the supremum in X of S2 of T n applied to f of x minus S2 of t applied to f at x. So the supremum of this difference uh, will be infinitely small when t goes to infinity. In other words, if we substitute t by tn everywhere and obtain some sequence of functions of variable x, and then n goes to infinity, this sequence uniformly convergent to f, to not to f, to s2 of t applied to f. That's it. So it follows
because all the functions are uniformly continuous and bounded. And the next condition, the last one, is this one, that S of t, when t goes to 0, has the following representation. Let us show how it is obtained. Um, we fix x, fix infinitely smooth um, and bounded function phi. The space of such functions here is uh, the core from for operator L. I'm sorry. Once again, I will leave you for a minute, only 1 minute. I have some technical problem to solve. Mhm. Sorry. So let us check the last condition, this one. Uh, Fix f and phi and use Taylor's formula, considering t being small. Then the first summand is represented as the following Taylor formula. So here we have this equal to 0, then derivative, so that's it. Then for minus, we have that representation, and then if we add plus and minus term, so here you see we have plus and minus similar terms. When we add them, then terms with plus and minus with the first derivative will be cancelled. Their sum is 0. Here the sum is 1, and these are all small of t. Then we have that representation for the term with b, and this is already multiplied by t, so summing everything up and using the coefficients 1 over 4, 1 over 4, 1 over 2, we go to this line, and this is exactly what we have to prove, because this is our uh, operator L. Questions, please? Вы не могли бы объяснить, вот раньше вот у тебя, у вас в предыдущем Можно на слайде, ты. что? Можно на ты, все хорошо. Ну, неважно. Да, S1 и S2 операторы ввели, да, функции Чернова. А, Мгм. а здесь вы уже там фигурировала функция f, а здесь фи ввели. Ну, это одно и то же, в принципе, там. Хотя вы называете вот это фи, это коре L, ну, это коре вроде бы ядро. Э, Нет, 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 я объяснял это по-английски. Ну да, Э, по-английски вот объясняли, Core — существенное, существенная область определения. Да, давайте да, покажу существенная снова. область определения. Вот, Ну да. то есть вот это равенство должно быть выполнено не для всех f из Банахового пространства и даже не для всех f из области определения оператора L. Достаточно лишь, чтобы оно выполнялось для всех для всех f из существенной области определения оператора L. Существенная область определения — это такое подмножество области определения, что если оператор взять, ну, задать только на этом подмножить и потом замкнуть, то мы получим исходный оператор. Что такое замыкание оператора? Значит, это вот что такое. Можно рассмотреть Декартово произведение Банахового пространства f само на себя и рассмотреть в этом Банаховом пространстве график оператора L.
ну, там есть некоторое подмножество, вот это D-отель, где он определен, ну, рассматриваются пары, там F, LF, и вот это некоторое будет уже линейное подпространство в декартовом произведении F на себя. В декартовом произведении F на себя можно ввести норму следующим образом. Норма пары равна сумме норм первой и второй компоненты. И по этой норме в наше вот это вот Декартово произведение F на себя будет банаховым пространством, Мгм, и мгм, мгм. в нем поэтому можно замкнуть. И вот если замыкание графика является графиком однозначного оператора, и то тогда оператор называется замыкаемым. А Мгм. оператор, графиком которого является замыкание, называется замыканием исходного оператора. Поэтому, если мы только на некотором подпространстве задали оператор, а потом его график замкнули и получили график исходного оператора, вот тогда говорят, что вот это декрасивое, это существенная область определения. Вот. Мгм. Ну и там вот я беру в качестве существенной области определения вот это э, CB бесконечность. Мгм, 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 мгм. Понятно. То есть вот F вы заменили фи. Да, 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 да. Это, ну, как бы просто другая функция. Да. Ну, с другой стороны, вот вы ввели вот эти функции S1 и S2, да, в принципе, вы переписали вот то же самое дифференциальное уравнение, вот уже вот как бы, Нет, м, здесь никакого дифференциального уравнения нет. нет, ну, оператор дифференциальный. S1 Да. и S2 это как бы оператор. Это функции Чернова вот для этого оператора L. Ну, понятно, но вот S1 вот выглядит вот здесь так, но мы же ищем исходную функцию f, хотим мы найти, Нет, мы хотим полугруппу найти. полугруппу найти. Полугруппа, понятно, ну, понятно тогда. Мгм, мгм. И Чтобы найти полугруппу, э, мы находим функцию Чернова сперва, затем получаем полугруппу как предел вот этих черновских аппроксимаций. Вот эти называются черновскими аппроксимациями для полугруппы. хорошо. А что нам даст полугруппа? Это позволит решить это дифференциальное уравнение, что Ну ли? вот целая куча дифференциальных уравнений можно решить, да, если мы знаем полугруппу. А полугруппой вы называете вот это S1 и S2, да? Нет, определение полугруппы вот оно. Э, вот, определение полугруппы. Вы не сначала, да, присоединились к нам? Ну, присоединился, но, может быть, и у меня все в голове выветрилось. Вот определение C0 полугруппы в банковом пространстве. Я Это, понимаю. Ну, вот. я изначально да, а в конце вот то, что вот сейчас мы к чему пришли. Определение C0 полугруппы не меняется, оно на весь доклад одно и то же определение C0 полугруппы. И вот ее генератор. Это производная в нуле. Вот, и полугруппу с генератором L часто так обозначает V от T e в степени TL, потому что полугруппа это вот, ну, такое естественное обобщение экспоненты на случай, когда экспоненту надо вычислять от неограниченного линейного оператора. Хорошо, спасибо. Я понял. Я где-то Вот. пропустил, где-то вот Тут у как бы меня. в чем сложность? Сложность в том, что эту экспоненту сложно находить. Ну, вот как и резольвенту оператора А сложно находить, так и экспоненту вот этого оператора L тоже сложно находить. А функцию Чернова найти легче. Более того, у оператора L единственная резольвента, единственная вот эта экспонента полугруппы, генератором которой он является. А функций Чернова может быть много. И если мы научились эти функции Чернова хорошо находить, то мы можем находить и полугруппу. А с помощью нее можем решать целую вот кучу уравнений в банаховом пространстве, которые могут быть интерпретированы как вот такие параболические дифференциальное уравнение, такое обыкновенное дифференциальное уравнение, такое параболическое уравнение в d пространстве и такое эллиптическое уравнение в d пространстве. Вот поэтому очень здорово, если мы можем находить полугруппу, тогда сразу можем решать все эти уравнения. А чтобы найти полугруппу, мы используем теорему Черновой и находим функции Чернова. И найдя их,
то есть функции Чернова, хоть одну, мы можем сразу найти полугруппу, а через нее и решение вон тех вот дифференциальных уравнений. Функции Чернова вы называете вот это S0 и S, S. S Вот вот. S. Да, 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 да. Не, Мгм. ну для каждого t, s от t это линейно ограниченный оператор, функция Чернова это s. S, да. Да, а на числу t ставит соответствие линейно ограниченный оператор s от t в банковом пространстве. И полугруппа e в степени t это тоже функция числа t. Числу t она ставит соответствие линейно ограниченный оператор e в степени t в банковом пространстве. T это как параметр, что t ли? это число, не отрицательное число, вот. Ну, это не аргумент, это некоторый дополнительный параметр, который Почему навесили. аргумент? Ну, в смысле не аргумент. Ну, вот как бы, вот у нас есть семейство линейных ограниченных операторов e в степени tl, параметризованное вот этим числом t. Для каждого числа t свой оператор e в степени tl. Ну, понятно, понятно. Ну, вы ввели вот этот Т. Но ну, непонятно вот само назначение Т. Ну, Т это вот как вы интерпретируете? Ну, t это число. Давайте посмотрим еще раз Число. Но на определение c0 полугруппы посмотрим. Вот. C0 полугруппа это параметризованное числом неотрицательным t семейство линейных ограниченных операторов v от t в банковом пространстве f. Такое семейство, что для каждого f малого из f большого выполняются все вот эти условия. то есть оператор В, он должен иметь как параметр Т. V это оператор-назначенная функция, которая каждому числу t сопоставляет свой оператор v от t. И причем нулю она сопоставляет тождественный оператор. Дождественно, я понимаю. Числам, А, если сложить t1 и t2, то оператор, который соответствует сумме t1 и t2, это композиция операторов Да, да, да. vt1 и vt2. И если мы зафиксируем вектор f, то вот это v от tf это будет функция числа t, принимающая значение в банковом пространстве. И мы попросим, чтобы она была непрерывна по t. И если это верно, то тогда v от t называется, вот семейство операторов v от t называется ценой полугруппы. И оказывается, что вот эта функция, она непрерывна на каждом векторе f, но еще она дифференцируема, но не на каждом, а только на некоторых векторах f. Мы их берем в область определения генератора, а производная в нуле это генератор называется. И поскольку вот это все очень похоже на свойства экспонента, а вот это прям производная в нуле, то используется такое обозначение. v от t равно e в степени tl. Я понял. Но оператор может быть без Т, не может быть. И оператор в банковом пространстве не может без Т. Обязательно надо ввести Т. Ну, Ну, Т, оно не имеет вот к этим дифференциальным уравнениям никакого отношения, но она как полезная, ну, да почему полезная. не имеет? Очень даже имеет. Ну, это как параметр, Вот, дополнительный параметр да, для определения вот, оператора в банковом не, пространстве. вот дифференциальное уравнение в банковом пространстве. Вот t. Функция u от t. Решение такое u от t равно e в степени t или 0. Хорошо, хорошо. Но вы здесь уже накрутили так, что уже это Т привязали к искомой функции U от Т, которую вы ищете как решение этого дифференциального уравнения. Ну вот теорема состоит в том, что вот такое дифференциальное уравнение относительно функции u, которая принимает значение в банковом пространстве, вот u от t решение дается вот такой формулой. Хорошо, ладно. Ну, да, ну, немножко так вот И искусственно. вот целая куча уравнений, которые ну, могут быть решены с помощью полугруппы. Понятно, уже это параметр t, уже как бы уже у вас в дальнейшем он уже как вот аргумент
искомой функции дифференциального уравнения. Вот, начинает. Что такое функция дифференциального уравнения? Я не Нет, понимаю. ну вот вы решаете дифференциальное уравнение, ищете какую-то функцию, которая удовлетворяет этому дифференциальному уравнению. Уже t Да, входит как аргумент вот искомой функции. да, Да. да, А до этого он играл у вас функцию как вот некоторый вот параметр оператора в банковом пространстве. да. T. Для каждого числа t свой оператор e в степени ta. И вот оказывается, что решение уравнения у от t вот такой вид имеет. Понятно, понятно. И это Мгм. полностью аналогично, вот когда у нас вот это вот банахово пространство f это просто все числа, то тогда функция u от t, при каждом t, u от t это будет число, и экспонента от числа s, это, ну, дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, очень простое, обыкновенное дифференциальное уравнение, Ну да, да, правильно? да, да. Да, да, Вот. да. Когда а и у ноль, когда это все числа, то вот эта формула имеет место. И вот оказывается, что она имеет место, когда у от t это не число, а вектор в банаховом пространстве. И а это замкнутый линейный оператор в банаховом пространстве, который является генератором полугрупп. Хорошо. Вот здесь у вас уже вот решение, вот у от t экспонента t a умножен на у ноль. Ну, Но примененное к у0. да, да, Е в да. степени та это оператор, у0 это вектор. Мгм. У АТ это уже как получается само по себе уже вот вначале вы обозначали через В, а здесь У. Это как у АТ как вектор банковского пространства получается уже. Да, при каждом t у от t это вектор в банаховом пространстве, То есть это вы v переобозначили от просто. t, v от t это оператор в банаховом пространстве, v от t Ну, это а e в чем? Они степени ничем не t. отличаются. В смысле, что ничем не отличается? Ну, здесь уже как бы там вот без экспонента, а здесь уже вот вы через эту теорему, как его, этого Да тут без всякой теоремы, смотрите. Э, вы уже пришли, как бы перешли к экспоненте. Смотрите, вот v от t это e в М, степени tl. Для каждого t v от t это оператор. А вот это u от t это вот u от t это результат применения этого оператора к вектору u0. Хорошо, ладно. Все, а то я сам запутался и вас запутали. Ну ладно, все, Не, спасибо. меня запутать пока не удалось. Стало в итоге все ясно? Ну, вот переход от операторов в банковом пространстве, которых вот, я думаю, там никакой экспоненту нету, а вы перешли уже к экспоненте через, как вот это, который теорема. Погодите, вот это без всякой теоремы Чернова. Да, Чернова, вот, вы уже ввели как бы к экспоненте и начали оперировать, потому что экспонента, как это подходит для полугрупп. Экспоненты это и есть полугруппа. Экспоненты это полугруппа, да. Ну, понятно, да, 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 да. Разобрались. Разобрался, да. Да. Угу. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Это у меня нет часов. 38 минут, Э, пятую. Ага, Ну, хорошо, да. Значит, у я меня остается... своими разговорами что-то время у вас забираю, Ну для поэтому, чего? Я же для того и рассказываю, чтобы кто-то что-то понял. Если никто ничего не понимает, зачем мне вообще, ну, ну, рассказывать? я не знаю, может, англоязычная публика, я-то на русском языке разговариваю, они, может быть, там, не знаю, Ну да, сидят. вот я вижу, вы не все по-английски понимаете, поэтому уделил немножко времени, чтобы по-английски все рассказать. Ну и мой английский не такой уж совершенный, да, наверное, было бы легче его понимать. Ну ладно, все, короче, вам все ясно теперь, да? Ну, более-менее, да. Мгм, спасибо. Вот если мы знаем полугруппу с вот таким генератором, можем решать вот такие уравнения относительно числовых функций, потому что с помощью числовой функции можно вот по этой формуле определить функцию со значением в банаховом пространстве. Вот. А если оператор такой вот с частными производными, ну мы знаем полугруппу, можем решать вот такие уравнения. Так, и вот мы остановились вот здесь, вот где мы все проверяли.
And I see the question in the chat, why CB infinity is chosen as the core? Well, because first, because it is indeed a core. The core is not unique. Uh, and second, that if phi is CB infinity, then it is easy to do that stuff. But actually, here you see we use the third derivative at maximum, so it can be UCB3, not infinity. This also will be the core, a core. There are many cores and many Chernoff functions for the same operator. Is it clear? Yes, great. So now we checked that indeed uh, this one is a Chernoff function. This is also Chernoff function, but it is more difficult to prove. And all this works when X is d-dimensional also, not only for one-dimensional, but for d-dimensional, the same technique also works. Because, well, if you have example, it is more easy to understand. Okay, then next, let us use the Chernoff function S1. What we will see, we see that the solution of that equation can be represented using the Chernoff function. Suppose that functions a, 1 over a, b, and c are bounded and Gödel continuous, as well as their first and second derivatives. Infimum of a is positive, lambda is a positive number greater than supremum of c, and function j is bounded and uniformly continuous, which means it belongs to UCB. Then the solution of that equation has a unique uniformly continuous unbounded solution f, which is given by this formula. Uh, we see what we do. We apply the resolvent to vector j, and its value at point x is given by the Laplace transform of the exponent, and then here we substitute uh, the exponent by its Chernoff approximation. So here we have limit of that expression here, and I proved that this limit can be transposed with this integral. Um, Hence, the value of f of x0 is the following limit. And then we calculate this nth power, and s is an integral. So nth power of s is we have n integrals, and well, this is the formula that gives the solution to that equation. Questions, please? Понятно? Ну да, понятно, более-менее. Ну, то есть тут как бы есть некая сложность в том, чтобы действительно проверить, что вот эта n степень того интегрального оператора, это вот этот вот n-кратный интеграл. Ну, как бы тут можете мне поверить. Но идея понятна, да, что происходит? Ну да, да. Хорошо, давайте рассмотрим. Let us consider simple equation. The following equation, f double prime minus f equals 1. It is a particular case of the above equation with a equal to 1 for all x, b and c equal 0, lambda equal to 1, j equal to minus 1. This equation is easy to solve, and all the solutions are given by this formula, where C1 and C2 are some constants. All the solutions are given in that form. The only bounded solution
will be for C1 equal to C2 equal to 0, and this solution will be minus 1. And this solution is provided by the above written formula. Let us check this also. A equal to 1, B, C equal to 0. Then all this is equal to 0, so this exponent is equal to 1. Here B equal to 0, this exponent equal to 1. A equal to 1, this product is equal to 1. Here J is minus 1, so we can take minus over here. And the only thing which has, we have that Gaussian exponent. Можно Uh, вопрос? Вопрос можно? да, А вот да. то, что вот во втором пункте вот fx0 написали две скобки лямбда минус L минус первой степени gx0. Это вот это именно вот такое выражение. Это просто откуда она взялась? Это резольвента оператора L. Вон так, понятно. Вот, смотрите. Вот здесь. Вот это уравнение. А, это, то есть это Чтобы, традиционно вот так используется, вот так делается, да? Вводится ну да, результат. чтобы решить вот это вот уравнение, это алгебраическое уравнение. Нужно применить к левой и правой части лямбда минус а в минус первой степени. Тогда f будет равно лямбда минус а в минус первой степени, примененное к g. Понятно, хорошо, И вот спасибо. этот вот оператор лямбда минус а в минус первой степени называется резольвента. Оператор а вычисленный в точке лямбда. Мгм, мгм. Оно всегда применяется так, вот при решении, да, дифференциальной, вот так, такой форме, да? Ну вот есть такая теорема, что у генератора полугруппы существует резольвента. Хорошо. И она выражается вот таким образом через полугруппу. Мгм, хорошо, спасибо. Ага, пожалуйста. Вот. Таким образом, если... So, if A equal to 1, B and C equal to 0, then the only term which is non-constant is this term. And this is a Gaussian exponent which can be calculated and which is equal to 1 over this. So everything in the square brackets is equal to minus 1 because this is minus 1. And then we have the integral from 0 to plus infinity of e to the power minus lambda t, lambda equal to 1. So the integral is equal to 1. And we have f of x, no, x0 equal to minus 1 for all x0. That's it. Is this example clear? Да, вроде бы. Good. And well, of course, in this example, bounded solution is easy to guess without any formulas that I provided. This is just a model case, and this formula is interesting when these bounded functions a, b, c, g are not constant, of course, and we seek for the only bounded solution. Here are other methods for solving similar problems. Probably not just exactly that problem, but similar problems. Okay, some more examples of Chernoff functions. For the same operator L, these two Chernoff functions obtained together with my PhD student Alexander Videnin. Here we have one integral, here we have two integrals, and this uh, Chernoff function S4 provides the so-called fast convergent Chernoff approximation because the rate of convergence will be 1 over n squared, and for this 1 over n. Here coefficients beta are something like this. So there are not easy coefficients, but well, it is true. Uh, there are some universal methods of construction of Chernoff functions. I don't have enough time, so I skip it. А подскажите, сколько времени?
49. Ага, хорошо. Э, И вот ахиллесова пята теоремы Чернова. Э, So in the Chernoff theorem, there is a problem because Chernoff theorem states the convergence of Chernoff approximations for each vector, but it says nothing about the rate of convergence. And examples show that the rate of convergence may depend on S and F dramatically, and even more, it can be the following that Chernoff approximations converge on every vector, but not in the norm. So the norm of this operator is greater or equal than 1 for all t and all n, so it doesn't tend to 0. Uh, Here is some papers where one can find it, and here is a theorem that says that the rate of convergence can be arbitrarily fast or arbitrarily small. Suppose that Hn is an arbitrary sequence of non-negative real numbers that tend to zero, and e to the power tl is a semigroup in Banach space which is never zero. Then, for each tau, there exists Chernoff function such that for all vectors f, so in the norm, the difference is equal to hn plus the terms of order hn square when n tends to 0. Uh, Hn is an arbitrary sequence of non-negative real numbers that tend to 0. For example, Hn equals to 1 over logarithm n, which tends to 0 very, very slowly. Another example, Hn equals to 1 over 2 to the power 2 to the power n, which tends to 0 very fast. So, uh, the rate of convergence theoretically can be very fast and very slow, and well, you need some conditions to know which Chernoff functions will provide fast convergent Chernoff approximations and which will provide slow convergent Chernoff approximations. That's it. So here is the problem that Chernoff approximations can be very efficient and very inefficient to find the semigroups. Here is a short overview of research in this direction, and here is the main theorem of this talk. Uh, the estimates on the speed of convergence. Suppose three conditions hold. The first is that we have a semigroup, C0 semigroup with generator L, and that it satisfies this estimate. А We могли бы consider. предыдущему слайду, там список, по-моему, каких-то публикаций, да? Ну да, это Вот исторический это обзор. можно посмотреть, да. Все, спасибо. Это исторический обзор, когда там какие были продвижения. Ну, если вы хотите, я могу рассказать поподробнее, просто я тогда теорему Нет, нет, выясню. нет, не надо. Ну, понимаете, все сразу единовременно невозможно. Ну, потребуется немножко адаптации, привыкания к тому, что вот. Ну, слайды доступны, слайды выложили там куда-то. А я Э, не знаю, где. э, Ну, ладно. Мгм. Хотите, я вам могу их прислать, напишите мне имейл, и я вам пришлю. Нет, я пока так вот, когда надо будет, тогда, а пока перегруз. Хорошо. So the first condition is the following. For example, we can take M and W that exists for all T, not from the segment, just from the semi-line. But when we deal with the segment, then it can be more useful. Uh, More useful to select that numbers different from those that hold for all t. Then, so this is about the semigroup. This is about Chernoff function.
uh, we ask that the following condition holds, which is very similar to what we ask in the Chernoff theorem. And the next condition says that the Chernoff function does not deviate too much from Chernoff function, the polynomial, Taylor polynomial of order m for the semigroup. That's it. And well, if this holds, then the difference between Chernoff approximation and the semigroup is not greater than some constant divided by n to the power m. So if the semigroup and the Chernoff function has derivatives at zero equal up to order m that are equal, then the rate of convergence will be constant over n to the power m. Uh, this is the main result. And I will show the idea of the proof. Uh, there are several lemmas, and the methods are relatively simple and different from methods originally proposed by Paul Chernoff. And this is what the psychological key to the problem. So during many years, profound methods have been already applied by profound researchers without obtaining a full result. So we need to use simple methods. So here is lemma one. The telescopic decomposition, say z and y be linear operators defined everywhere in Banach space, linear bounded operators can be represented in that form. This composition with different order of multipliers well is known in number theory. When z and y are commuting objects, say integer numbers, and well, it can be used to prove that z to the power n minus y to the power n is divisible by z minus y. Here we use this version for non-commuting z and y. It is proved, just open the brackets, direct calculation. That's it. Next, the technical lemma, lemma 2, suppose we know the semigroup and the Chernoff function, and we know that they are different. They are known, no, the difference of the norms can be estimated as follows. Then the difference between Chernoff approximation and the semigroup can be estimated as follows. That's it. Let us provide a sketch of the proof. А, кстати, сколько времени? Без 3 минут Ага, надо 5. потратить. 5. Окей, спасибо. So, in the previous lemma here, let us put z equal to s of t over n and y e to the power t over n l. Then if we put z to the power n, we will have the Chernoff approximation. And if we put y to the power n, we will have the semigroup e to the power tl, because this division by n and the nth power will cancel each other. So we write this z to the power n minus y to the power n, then apply um, the Galkin telescopic decomposition, and what we see here is by lemma 1, and here this is the linear bounded operator, and we have that estimate for it. Here we have the semigroup, and we have that estimate for it, and this is estimated as follows. Just substitute here t by t over n, and we got estimation for this, and from that we go to this one, to this estimate here. This is the sketch of the proof. And lemma 3, which is a natural known result, that the semigroup can be represented by this Taylor formula. Here is the Taylor polynomial, and here is the remainder term, which can be estimated as follows. So
well, that's it. Lemma 3. Now, sketch of the proof of the whole theorem. This is the conditions of the theorem, and this is the implication of the theorem, scheme of the proof. This condition, oops, condition 7 in the of the theorem says that Chernoff function does not deviate too much from its Taylor polynomial. And lemma 3 says that the semigroup doesn't deviate too much from its Taylor polynomial, but it is the same Taylor polynomial. The semigroup does not deviate too much from Chernoff function, and then we can apply this lemma. We see that Chernoff function doesn't deviate too much from the semigroup, and then by this lemma we go to equality 4, which is indeed the equality 8 here. So this is the scheme of the proof of the theorem. If you have further questions about this research, please don't hesitate to contact me. And if you live in Russia or you have ability to read Russian, please take part in the All Russia contest of uh, bachelor and master thesis of Russian mathematicians. You can participate as the author or as the reader. You are welcome. So now I'm finished. Thank you very much for your attention. Please, if you have questions, please ask questions. No questions? Вроде нету, но на самом деле много, конечно, непонятных моментов. Ну что делать? Это Ну, всегда... спросите что-нибудь, давайте я отвечу на какой-нибудь вопрос. Нет, 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 это не все сразу. То Ну, есть, хорошо. да, можно накрутить так. Математики любят вот накручивать. Там всякие вот эти вот как бы вот вы там точность черновского приближения, там вот какие-то неравенства там выписывали, да, то есть вот и сравнивали вот это разложением Тейлора, там вот, ну, это, наверное, вот так, понятно. Идея теоремы такая. Если, смотрите, во-первых, у полугруппы n производная в нуле равна L в степени n, n степень генератора. Вот. Ну, это И как производные экспоненты. да, абсолютно именно так. Вот. И если у функции Чернова вот производные до порядка m такие же, и при этом функция Чернова не слишком далеко уклоняется от своего многочлена Тейлора, тогда скорость сходимости черновских аппроксимаций будет не хуже, чем константа делить на n в степени m. Спасибо. More questions? Then, if there are no more questions, then thank you all for your kind attention. I wish you all the best, and I'm finished. Okay, thank you, Professor Ivan Remizov, and he gave us a very beautiful talk. And maybe you remember, if you remember his the last talk about this. And I think it's the end of this meeting today. Okay, see you next time. Bye.